Okay, hello and welcome to my presentation. My name is Frank Höhn and I'm Regional Sales Manager with NComputing. And today I want to talk to you about computers for the next generation. Frankas šiandien mums pristatys prezentacijos pavadinimas yra kompiuteriai kitai generacijai. Tiesiog ateities kompiuterija. So let me start with a few recent trends for IT in education. Dabar Frankas pakomentuos trendus, kas yra vyksta. Sorry. Could you come again? Some trends in the IT in the education. Yeah, pakomentuos Frankas, kokios tendencijos dabar yra IT srityje mokyklose, universitetuose. So basically, these are results of the so-called educator survey. This is a survey that was done earlier this year in North America. Basically, they asked teachers and educators in universities and headmasters about the way they see IT in education. Amerikoje atlikta apklausa, apklausti mokytojai, direktoriai, kaip jie mato situaciją šitoje srityje. And the top three priorities, which is a common core requirements, access to digital content and integrated learning systems, as well as blended learning. Blended learning actually means combination of the traditional classroom and e-learning. So all these three top priorities are actually about getting access to content. Prioritetas esminis yra padaryti prieinamą turinį, jį sujungiant su standartiniu modeliu mokymo, kas yra, aišku, dabar vyksta, su naujosiam technologijom. And the next top priorities, which is BYOD, bring your own device, so students bringing their own devices like tablets and phones to the school, and also mobility, so giving access everywhere. These next two priorities are actually about getting computing access. Kaip matote, 4 ir 5 vietoje atitinkamai yra bring your own device, tai kuomet mokiniai atsineša savo kompiuterius, savo planšetinius kompiuterius į klasę ir jais naudojasi, kaip buvo demonstracija Samsung'e, gali mokinys savo planšetinį kompiuterį Samsung'o atsinešti. 5 vietoje tai yra tiesiog prieiga iš bet kurio taško, tai yra iš namų, kad mokinys gali pasiekti medžiagą ar bet kur. So I think we can all agree that technology is actually transforming education, and not just education, but also our life, because we use information technology on a daily basis. We all have smartphones, tablet PCs, and it is very important that our kids grow up in a way that they understand how to use those devices and how to use them in a meaningful way to get access to knowledge, for instance. Neabejotina, kad šiuolaikinės technologijos daro didžiulę įtaką tiek mokymosi procesuose, tiek apskritai gyvenime. Ir yra esminis dalykas tai, kad mes netgi nuo jaunystės mokinukus mokytume, kaip tas technologijas panaudoti efektyviai, kad jie pasiektų rezultatą savo veikloje. So let's take a look together at the 21st century classroom. Paapžvelkime, kaip turėtų atrodyti 21 amžiaus klasė. So the classroom of the 21st century will be about customized learning. So the learning will be tailor-made for the abilities of the students and of the kids, and also to their current level of education. Vienas svarbiausių momentų yra customizacija, tai yra pritaikymas informacijos atitinkamai studentų moksleivių grupėje, atitinkamiem sugebėjimo lygiam, ir tai technologija šiuolaikinė jau leidžia padaryti. Collaborative learning will also be very important, so it's not just about learning within the borders of the classroom, but also to interact with kids, children outside the classroom, maybe even in different countries,
to actually learn teamwork. Kitas svarbus momentas yra bendradarbiavimas tarp mokinių ne tik klasėje, bet galbūt netgi šalies mastu, galbūt tarptautiniu mastu, kad informacija, aš tikiu, čia turėtų omeny, būtų pasiekiama iš visur. The learning will be transparent, so the teachers as well as the parents will actually see how the kids are progressing and will be able to work together to get the best possible results for the students. Mokytojai gebės matyti, pati sistema yra pakankamai aiški, kad mokytojai matytų rezultatą mokinių ir galėtų atitinkamai rinkti veiksmus. And it will be about a continuous assessment, so the teacher will be able to monitor the progress and will be able to make sure that certain quality standards are met. Nuolatinis mokytojo stebėjimas procesų. So, summarizing all this and all these trends that I just introduced, so the 21st century classroom will be about anytime, anywhere access to learning. It will deliver a content portal where the students can get access to content. You will be able to personalize the curriculum. There will be a lot of collaborative applications where the kids have to work together and learn how to work together. The classroom will be interactive, so things like whiteboards will be becoming more and more popular. Students will bring tablets, their own devices to universities and to the classroom. And assessment will be very important. Yeah, I should leave this for you. Apibendrinant, tai 21 amžiaus klasė turėtų atrodyti taip, kad medžiaga pasiekiama bet kur, bet kada įvairiausiais metodais. Pati mokymosi medžiaga yra personalizuota, tai reiškia, kad, kaip ir kalbėjo prieš tai Frankas, kad pritaikyta atitinkamiam lygiams. Kitas momentas tai, kad būtų mokymasis taptų interaktyvus, tai žinom visi, kad dabar iš tikrųjų sena sistema yra tai, kad tu sėdi ir klausai. Priešingai negu siūlomas dabar, kad tiesiog vyksta nuolatinis bendravimas, nuolatinis tas feedbackas, atgalinis ryšys iš mokinių ir iš mokytojų mokymosi proceso metu. So, I just talked about the benefits of this new digital classroom, but of course it will also bring some new challenges. Pristatė, aišku, privalumus naujosios klasės, bet yra ir iššūkių. Susidurime ir su iššūkiai. So, and in the same educator survey that we just talked about a few slides back, the educators were also asked for their key needs when it comes to computing access. Vadovaujantis tą pačią apklausą, apie kurią Frankas kalbėjo keletą skaidrių atgal, išplėsta kokie požiūriai yra, kokios problemos susiduria mokytojai mokyklose, su kokiom problemom vystant tą klasę. And you can see that for many of them it's very important to improve the network within the school, and also they have to replace older PCs and need to make sure that the operating system gets upgraded, because Windows XP support will expire next year. So this is the one thing, and on the other hand, or the other thing is that for the teachers it's also very important to get training, to get trained in the use of the new technology. Matote, va čia išskirti yra keturi pagrindiniai momentai, galbūt keturi pagrindiniai sunkumai. Tai būtų, kaip ir vienas mūsų svečias minėjo, kad galbūt reikia tobulinti mokyklos tinklo infrastruktūrą. Tai čia atsakė, matote, 73%. Kitas momentas, kad reikalingas apmokymas mokytojams. Iš tikrųjų, šiai dienai pačios sistemos paprastėja. Aš manau, kad tas treningas mokytojams ir mokiniams truktų maždaug vieną dieną. Iš tikrųjų, viskas paprasta.
Kitas momentas – pakeisti egzistuojančius kompiuterius naujesniais ir dar vienas – pakeisti operacinės sistemas. Konkrečiai Frankas užsiminė apie Windows XP sistemą, kuriai kitais metais yra nutraukiamas suportas iš Microsoft. Another problem is actually the lack of IT staff. And this is actually an American slide because for them it's very popular thing to have a huge school district, so where they have a lot of schools and some IT staff to take care of the schools. But in many other countries it's even, there is no IT staff, right? There's the teachers, the IT teachers who have to take care of the digital classroom. And they have to do this not as, in many cases, not as part of their job, but they have to do it in addition to their daily job. Čia reikėtų atsižvelgti į kontekstą, kad apklausa atlikta aišku Amerikoje yra, bet principai ir paralelės gali būti išvestos turbūt ne vien Amerikoje ir kituose šalyse, kad yra daugiau mokyklų, šiuo atveju pavyzdys, negu IT profesionalų, kurie gebėtų aptarnauti tas mokyklas pagal jų poreikius, kompiuterinės klasės, tinklus ir panašiai. And of course, limited budgets are a problem everywhere in the schools, and so you as a headmaster have to decide where to spend the money. Do you spend it for the digital classroom? Do you spend it for other things? Ir žinoma, biudžetas visur svarbu, Lietuvoje ypač, kaip išnaudoti efektyviai turimus pinigus, kad būtų pasiektas maksimaliai geras rezultatas. And then we also have to differentiate between early learning, where the typical case is that the school is actually providing the equipment and that the kids are sharing the devices to access the student workspace. And then we have the teenage or adult learning, where it's still desirable to, let's say, have computer labs provided by the school or by the university. But the other big trend is that a lot of the students nowadays bring their own devices and they somehow have to be supported. Mokinių grupės gali ir galbūt turėtų būti diferencijuojamos, kaip šiame pavyzdyje, tai yra vienas dalykas turėti jaunesnių mokinių grupę, kuriai turi būti, aišku, pateikti kompiuteriai, kaip matot, planšetiniai kompiuteriai. Kitas dalykas yra vyresnių klasių mokiniai, studentai, jau galioja jam ta taisyklė bring your own devices, kad skaitos jie nešiojasi ar taip savo kompiuterius, planšetinius kompiuterius ir kaip išnaudoti jų tuos turimus įrenginius, kad jie galėtų mokykloje jais naudotis, kad ta sistema būtų prieinama ir per jų įrenginius. So let's take a look at the alternatives. Palyginkim alternatyvas. So, of course, there are many different alternatives, many different devices that you could decide to buy for your digital classroom. Yra įvairios alternatyvos, kaip matot, kurias galėtumėte pirkti, įsigyti savo mokyklose, nešiojami kompiuteriai, stacionarūs kompiuteriai. So we have laptops, desktop PCs, netbooks, thin clients, and then obviously the NComputing devices. Tai kaip ir minėjau, gali būti nešiojami kompiuteriai, stacionarūs netbookai, tai maži kompiuteriukai, plonieji klientai ir žinoma NComputingas, ką ir pristatys Frankas šiandien. So I want to take a look at the different aspects and comparing these devices now. So one very important aspect for you, I guess, is cost, obviously. So the cost of acquisition when you buy the solution. And I didn't put any numbers in here on purpose, but well, mainly for the reason because there are different prices in different countries. But I just want to show you, let's say, the difference in price of the typical classes of devices. Šitame grafike matote tipiškai palyginimą, kiek kainuotų įrengti vieną darbo vietą, perkant, sakykime, personalinius kompiuterius, netbookus, planuosius klientus arba NComputingą. Skaičiai yra nenaudojami dėl to, kad principe, kad ir kur bežiūrėtume, iš esmės tai proporcijos išlieka tos pačios.
The other thing is refresh rate in years. So how many years can you actually use the devices? And if you look at something like netbooks, and this is probably also valid for tablets, these things are not very reliable. They break easily. Kids can drop them on the floor. So of course these are very, very nice and neat devices. It's very cool to use them, but they are not. You will probably not be able to use them for very long. Kitas niuansas yra, kiek laiko reikia atnaujinti turimą įrangą. Kaip matot, pateikti skaičiai yra metai, tai, sakykime, personalinis kompiuteris principe turi būti atnaujinamas kas 3 metus. Tai reiškia, pakankamai aišku atsiremia ir kainą. Tokie sprendimai kaip netbookas vėlgi yra pakankamai galbūt ir smagus sprendimas, bet jis nėra labai patikimas, jos gali numesti, sudaužyti. Thin clientas, plonasis klientas vėlgi yra vienas artimesnių produktų NComputingui, bet vėlgi matot 5 metai ir NComputingo prognozuojamas veikimo laikas 6-8 metai vienos darbo vietos. Another important aspect is energy consumption, obviously. So if you look at a typical desktop PC nowadays, we are talking about around 100 watt per PC. Netbooks obviously consume far less than that. But if we look at the NComputing devices, we only talk about a power consumption of between 1 and 5 watt, so very low power consumption, which will help you to save money ultimately. Čia matote elektros sąnaudas. Aukščiausiai yra 110 W išnaudojantis personalinis kompiuteris, toliau eina netbookai 10-30 W, planieji klientai ir NComputingas 1-5 W. Kas liečia elektros sąnaudas, akivaizdžiai matote, gali būti skirtumas net iki 100 kartų. And then the last aspect I want to talk about is e-waste. Because the environment and protecting the environment is becoming more and more important, and also if you look at some of the regulations that come from the government or from the European Union, it's all about acquiring devices that are environmentally friendly. And you can see that a typical desktop PC produces around 10 kilograms of electrical waste, which has to be disposed of. And if you compare this with our NComputing device, which only weighs around 150 grams, it's a very big difference. Kadangi esame ES dalis ir kaip šito darinio prioritetas yra paskelbtas, aišku, ekologija, taip ir mes turime prie to prisidėti. Čia matote, kiek taršos vienetų į vaisto, tai vadinamo, padaro atitinkami įrenginiai. Personalinis kompiuteris, kaip matote, yra 11 kg, lyginant su 150 gramų kompiutingo. Tai kas liečia ekologinį aspektą šito sprendimo, tai vėlgi yra 100 kartų skirtumas. So let's take a look at the solutions that we are recommending. So basically, you can follow the traditional approach, which is actually device-centric. So it's more about which device you want to buy for your school and how to support this device within your environment, within your infrastructure. Čia pasiūlyti sprendimai, alternatyvos. Galima turėti tradicinį požiūrį, koncentruotas yra iš principo perkamas įrenginys, kompiuteris, ir dirbama prie kompiuterio. Or you could follow the new approach where everything is centralized and virtualized. Arba yra naujasis požiūris, tai kad reikia centralizuoti ir virtualizuoti. So this actually means you don't need to take care of the devices so much anymore. You just need to have an infrastructure in place where everything is centralized, and then let's say this infrastructure will take care of the devices and how to get access to it. Pavienių įrenginių priežiūra nebetenka tiek prasmės, kai
viskas yra sujungta į bendrą infrastruktūrą. Esminis dalykas tada tampa infrastruktūros priežiūra priešingai negu, įsivaizduokit, turime klasę iš 10 kompiuterių ir prie kiekvieno kompiuterio reikia sėsti, žiūrėti, kas jam yra, jeigu kažkas nutinka. Priešingai palyginimui tas naujasis požiūris į tai, kad yra infrastruktūra, kuri apjungia, sakykime, tas 10 darbo vietų, ko pasakai užtenka prižiūrėti būtent pačią infrastruktūrą ir nesigilinant į pavienius atvejus. So, if you look at the device-centric IT model and the problems this brings, starting with desktop PCs obviously don't solve any of the new challenges. They are not mobile, they are still costly, it's very costly to manage them, they're not very reliable. Taigi, senojo požiūrio centruojamas yra į vieną įrenginį, sakykime, kompiuteris. Šiuo atveju Frankas užsimena, kad stacionarus kompiuteris, sakykime, nesprendžia šiuolaikinių problemų, kaip ir minėta, didelės išlaidos kiekvieno kompiuterio administravimui, priežiūrai, IT priežiūrai, nėra jisai mobilus. Obviously, you can decide to buy notebooks or laptops, and yes, they are mobile. They are usually more costly than PCs even. So they're solving actually only the mobility issue, but none of the other aspects. Nešiojami kompiuteriai iš esmės išsprendžia tik tai mobilumo problemą. Iš kitos pusės, kitais aspektais, jie yra netgi brangesni negu stacionarus kompiuteriai. Analogišką nešiojamą kompiuterį nupirkti stacionariam jisai kainuos tikrai brangiau. Visi kiti dalykai, kaip išlaidos priežiūrai, nekinta nuo stacionaraus, vėlgi reikia individualiai prižiūrėti kiekvieną kompiuterį. And then if we take a look at tablets and smartphones, they bring new challenges. They run a different operating system, and you need to think about how to support this operating system, maybe in your environment, how to run Windows-based applications on a device that does not use Windows as an operating system. Planšetiniai kompiuteriai bei išmanieji telefonai atsineša savim savo problematiką, tai yra skirtingos operacinės sistemos, jų suderinamumo klausimas, programinis palaikymas, vėlgi visi žinom, kad yra iš esmės dvi pagrindinės, bet yra ir kitų operacinių sistemų ir jas visą suderinti į vieną darinį yra sudėtinga. And the other thing is that Windows XP, which is still in use on many PCs in schools around the world, will no longer be supported. So in 2014, early in 2014, Microsoft will stop the support for this operating system. So you will need to find a solution to upgrade to a newer operating system, which is more secure. And this is the one side of the story. The other side of the story is that you will have to do this with a very limited budget. So how are you going to solve this problem? Kaip ir prieš tai minėjo Frankas, užsimena, kad Windows XP palaikymas iš Microsoft'o bus nutraukiamas pirmoje 2014 metų pusėje. Saugumo sumetimais mokyklos įstaigos bus priverstos migruoti į Windows 7 ar Windows 8 aplinką. Žinoma, tai sukels problemų dėl biudžeto, savaime aišku. So this is what a traditional computer lab looks nowadays. So you can see there are big chunky PCs either on the table consuming a lot of space or under the table. Usually you have a lot of noise, you have a lot of heat. You might even need to buy an air conditioning unit to cool your computer lab in the summertime. The cost is actually pretty high. Also the maintenance cost. It's not a very reliable solution, and the power consumption is very, very high. Tipiška klasė. Mes matome paveikslėlį tipiška klasė, kuri yra užgriozdinta senais dideliais kompiuteriais, kurie naudoja daug elektros, užima daug vietos, atskirais atvejais gali būti reikalinga netgi kondicionuoti patalpas vasarą, arba ne tik vasarą netgi.
ir kaip ir minėta anksčiau prezentacijoje, kad yra didžiulės sąnaudos tiek elektros prasme, tiek kiekvieno kompiuterio priežiūros, pačio maintenance priežiūros. And following the new approach, the NComputing approach, your computer lab could actually look like this. So in the same space you can fit much more workplaces, and of course also in the same budget. You can mount these devices at the back of the screen like you see here in the picture. Actually you cannot see it very well. So they are mounted here at the back of the screen. You could also mount them under the table. And obviously there won't be any noise because there is no fan, no moving part in here, so no noise. They don't dissipate any heat because the power consumption is very low. So you don't need an air conditioning unit. The cost is low as well, and you have a very, very reliable device. Čia matote klasę, kaip atrodytų klasė su būtent šiais NComputingo įrenginiais. Tai, ką matote, vienas kompiuteris, vienas ekranas ir klaviatūra, tai ir yra visas kompiuteris. Šitas įrenginukas yra pritaisytas prie monitoriaus galo, jisai prisisuka ir neužima nei vietos, neturi judančių dalių, tad negeneruoja didelės šilumos, žemos elektros sąnaudos, kaip matote, efektyvesnis vietos panaudojimas. Pačio įrenginio netgi kaina iš principo yra mažesnė negu įsigyti analogiškai stacionarų kompiuterį. So I already briefly talked about virtualization, and I want to explain what this actually means in an easy way. Actually, we had some pizza for lunch, so that's why I chose these pictures here, because I think they're a nice example. So if we talk about virtualization, there are actually two different ways of virtualizing computers. One is the VDI, virtual desktop infrastructure, which actually means that you have a virtual PC for each student. So like each student or each kid has their own pizza with their own operating system, so their own Windows 7 or Windows 8 and their own applications. And this way it is virtual, yes, but it still requires a lot of resources. It's still costly. It's complex to manage, and you can only fit a limited number of users on a server. Frankas atskiria du skirtingus virtualizavimo metodus. Iš principo pirmasis VDI, Virtual Device Infrastructure, vadinamas jisai... Virtual Desktop Infrastructure. Jisai iš principo vartotojai suteikia prieigą prie jo paties virtualizuoto kompiuterio, tai yra jo paties virtuali operacinė sistema, pilnas kompiuteris, ir iš esmės tai yra šiek tiek, aišku, pigiau negu stacionarus paprastas kompiuteris, bet vėlgi iškyla administravimo išlaidos ir ribotas skaičius vartotojų serveryje. Ir yra supaprastintas požiūris, tai yra... You haven't spoken about that? No, not yet. And there's also another way how to virtualize things, and this is a simplified approach. This is actually the approach we are recommending with our devices. So basically, you only have like one operating system and one set of applications installed on a PC or on a server, which is a more powerful PC, and then each student is actually accessing this very powerful PC and getting a piece of it, getting a session, working on a session of this server. So it's like having only one large pizza, and everyone just gets a slice of it. But yes, you can still kind of customize it. You can still have your own desktop background, for instance, your own settings. So it's much easier to follow this approach for you as a teacher and to manage a system following this approach.
Supaprastintas požiūris, trumpai tariant, yra tai, kad egzistuoja vienas kompiuteris arba vienas serveris, kuriame yra viena operacinė sistema ir kiekvienas besijungiantis vartotojas gauna prieigą būtent prie tos bendros sistemos. Tad priežiūra yra ne atskirų kaip VDI atveju, o yra vienos bendros sistemos priežiūra, prie kurios turi prieigą daug mokinių. Jie, aišku, gali keisti background, wallpaper gali keisti kitus minimaliai nustatymus, bet iš esmės nėra galimybės, sakykime, visiškai pažeisti sistemą vienam vartotojui, tad pati priežiūra tampa daug paprastesnė. So now I want to talk about what NComputing, what our technology actually enables you to do in your classroom. Frankas pristatys, kaip ką gali daryti jo pristatomi NComputing įrenginiai. So let me start with a few words about NComputing, because I'm pretty sure that not all of you have heard of us before. So NComputing is actually an American company. We have been in business for more than 10 years now. And initially, the company was founded in Germany with the goal actually to use the power of one PC, of one desktop PC, for several users. And then we developed our own virtualization solution. We developed our thin clients or terminals to connect to this software solution. And nowadays, if you look at the terminal market or the thin client market, we are number 3 on a worldwide level. We have a lot of reference projects all over the world, especially in education, which is our main market and our main focus. So I've just listed a few European examples here. This was actually the largest project we have done in Europe, where Macedonia, the government in Macedonia or the Ministry of Education decided to equip all public schools with NComputing technology. So they have 180,000 seats on NComputing technology nowadays. Another big project we have won just this year was in Malaysia, where again the ministry decided to equip all schools with our technology, 90,000 seats. And the most recent one is in Bulgaria. Currently there's another round of school tenders, so each school can choose their solution. And they are already running more than 3,000 seats on NComputing technologies. Trumpai istorija. Kompanija buvo įkurta Vokietijoje, dabar skaitosi amerikiečių kompanija. Veikia rinkoje jau daugiau negu 10 metų. Principas, kokiu buvo sukurta šita kompanija, buvo tas, kad pasiūlyti vartotojui išnaudoti kuo efektyviau jo turimą kompiuterį arba serverį. Taip pat Frankas pateikia keletą pavyzdžių, kas naudojasi šiais sprendimais. Šiuo atveju yra išskirta būtent mokymo įstaigos, nes orientuota į jūs, žinoma. Vienas didžiausių pavyzdžių, 180 000 vietų Makedonijoje, tai buvo sprendimas valstybinių lygmenių priimtas, kad tiesiog virtualizuoti visas klases. Kitas pavyzdys Malaizijoje, 90 000 vietų. Vienas pastaresnių atvejų buvo Bulgarijoje, 3000 vietų, taip pat konkursai skelbiami būtent šitiems įrenginiams, ne kompiuterių šitiems. So I also have some numbers to back this up as the fact that I just mentioned that we are number 3 in this market. And as you can see, these numbers are the latest ones from the second quarter in 2013. And behind HP and Dell, NComputing is the third biggest player in this market. So it's important to understand that we are a reliable company, have been in business for many years, and can offer you a reliable solution for your school from an established vendor. Šioje srityje NComputing užima 3 vietą, kaip matote pateikti naujausi duomenys. Pirmoje grafoje pateikta skaičius, kiek yra parduota viso įrenginių. Matot, 230 000.
rinkos dalis 18%, lyginant su 12 metais 139 tūkstančiai renginių, augimas yra 65%. Priešingai matot, kitų kompanijų augimas arba neigiamas, arba šiek tiek mažesnis. Šita kompanija, jinai siūlo principę kokybinių lygmenių vienodus sprendimus, kaip ir didesni vendoriai, kaip HP arba Dellas. Tiesiog elementariai yra pasiūlymas pigesnis. So let me explain to you how this technology actually works, this virtualization and the terminals I talked about all the time. So basically what it means, in your school you will have only one server, which is like a very powerful PC. So this means you only have to take care of one system. There only needs to be one operating system and one copy of each program you would like to use, right? So it is not a big effort for you to manage this system because there is only one. So instead of a classroom full of PCs, 20 PCs or 40 PCs, you only have to take care of one system as the teacher. Make sure that all the updates get installed on a regular basis. Make sure that the virus protection is active only on this one system. And on this system, there will be the NComputing software, which is a small piece of software which can support or run on Windows-based systems as well as on Linux-based systems. And this software will make sure that everything that is happening on this server, on this powerful PC, gets transferred to those little boxes. So this is actually not a computer. It's just a small box that gets connected to a monitor, keyboard and mouse in the classroom, and then everything will happen on the server, and just the content of the screen will be transferred through the network onto this device, so that everyone or each kid can see on their screen, work on their screen like they would work with a normal PC, and what they do with their mouse and their keyboard gets sent back to the server. So all the software is being processed on the server and then just displayed through this little box. Kaip visą tai veikia? Iš principo egzistuoja vienas galingas kompiuteris, serveris, kuriame yra instaliuojama Space programinė įranga, kuri veikia tiek ant Windowsinėje aplinkoje, tiek Linuxinėje aplinkoje, kas įgalina prisijungti prie serverio minėto iki 100 vartotojų. Realiai, kaip ir minėjo Frankas, iš principo jums tenka rūpintis būtent tuo vienu serveriu, vienu kompiuteriu, palyginimui su kompiuterių klase, kur būna po 16 kompiuterių, galbūt didesnėse klasėse dar daugiau. Čia šiuo atveju gaunasi 100 vartotojų ir vienas kompiuteris, kuriam reikia atsiųsti atnaujinimus, kuriam reikia padaryti nustatymus, kurie atsispindi faktiškai visuose prisijungusiuose vartotojuose. Šitas serveris siunčia signalą būtent į tą juodą dėžutę, kuri transliuoja vaizdą, informaciją ir siunčia jūsų pateikiamą informaciją klaviatūra arba pele į serverį, kur vyksta apskaičiavimai ir vėlgi grįžta atgaliniu ryšiu jums visas vaizdas ir principe tai yra darbo vieta, kuri yra paremta ant vieno serverio. But the important thing is that there will be no difference from if you look at the user experience compared to a standard desktop PC, because every student or every kid will have their own user account. They can have their own wallpaper, they can have their own icons, they will have access to their own files. So for them it seems that they are working on a normal PC. The desktop looks like Windows 7 and everything, but again, it's all running on one system only instead of many systems. Svarbu suprasti, kad mokiniai iš esmės nejaus jokio skirtumo dirbdami su šiuo įrenginiu. Principe patirtis bus tokia pati, kaip dirbant su atskiru kompiuteriu, pats ekranas atrodys, pati aplinka atrodys kaip Windows 7. Galima nustatymus tokius kaip wallpaperio keitimas ir panašus individualizuoti. Yra tiesiog moksleivio akauntas, vienas prisijungimas ir tai yra jo sistema.
Bet pasikartosiu, kad tai iš principo nesiskiria nuo patirties dirbant su paprastu kompiuteriu. And we can support all the applications that you might want to use in your school, no matter if it's things like Photoshop or even AutoCAD when it comes to 2D constructions, things like Google Earth. It's all working. Visiškai nesvarbu, kokią programinę įrangą norėsit naudoti, visiškai visa programinė įranga veikia, nes tai yra iš esmės vėlgi kompiuteris, kuriame yra įrašyta ta programinė įranga, kuri yra transliuojama būtent į tuos įrenginius. And the other thing is, once you have the server in place with the NComputing software, we give you a lot of flexibility. So you can decide to, let's say, equip one computer lab, one classroom with these devices connected to monitor, keyboard and mouse, and which is very easy actually. You don't need to install anything on here. They just work out of the box. You connect to the server and that's it. Then you see your Windows desktop. But you don't necessarily have to use the devices. You can also use another piece of software which is called the vSpace client. And this software can be installed on existing PCs. So if you, for instance, have an old PC running Windows XP, and I mentioned that the support from Microsoft will run out next year, you can repurpose this PC. So even if this PC is not capable of running Windows 7, you can install the vSpace client on it, and then it will connect to the vSpace server or to the server in your school, and all of a sudden you will have the latest operating system on this PC, virtualized. And in future, we will even have the vSpace client available for Android operating system and Apple's iOS. So you will be able to install the vSpace client on these nice tablets that we just saw from Samsung. And then again, you will be able to see your Windows desktop on this tablet and actually work with the Windows desktop on the tablet. Pradžioje užsiminė, kad svarbus momentas yra tai, kad principe patį įrenginuką paleisti labai nesudėtinga yra faktiškai jokios instaliacijos, jūs išimat iš dėžutės, įjungiat klaviatūrą, pelę ir jisai veikia. Kitas svarbus dalykas yra programinė įranga, kurią taip pat yra išleidusi NComputing. Tai yra, ją galima įrašyti į bet kurį turimą kompiuterį, kad ir su XP sistema. Ir jisai, tas kompiuteris, tampa būtent kaip ir šis įrenginukas, tampa jūsų prieiga prie bendrojo serverio, tad jūsų turimas XP kompiuteris momentaliai su ta programinė įranga tampa jau su Windows 7, nes serveryje sukasi Windows 7 kaip pavyzdys. Planai yra šios kompanijos sukurti programinę įrangą ir Android ir iOS platformoms. Tuomet galėsite, sakykime, iš savo Samsung planšetinio kompiuterio su būtent tos programinės įrangos pagalba prisijungti prie bendro serverio ir netgi su androidiniu planšetiniu kompiuteriu naudotis Windows'ais. So, of course, NComputing is not the only company in the world that can offer you a technology like this, a virtualized environment using terminals. So what differentiates us from the competition? The biggest differentiator is the protocol that we are using to actually send the data from the server to this little box, because there are not so many protocols available in the market, and I would say virtually all other vendors are using a protocol which was developed by Microsoft. So this is a very popular protocol which is called RDP. But this protocol was not really designed to support multimedia, video playback, things like YouTube, which is becoming more and more important in today's life. And what it actually looks like to work with a terminal using Microsoft's RDP protocol and watching a video, I want to show you in this little video clip. So you can see that the performance is very bad. You cannot really call this a video. It's more like a slideshow. Kaip pavyzdį Frankas pateikia
Rinkoje egzistuoja keletas alternatyvių sprendimų, NComputing nėra vienintelis siūlantis tokį sprendimą rinkoje, tačiau faktiškai visi kiti sprendimai sukasi ant RDP protokolo, kuris yra parašytas Microsoft'o, kuris principė šiai dienai jau nebetenkina poreikių tokių kaip video transliavimas ir būtent pateikė pavyzdį, kaip atrodo video su bet kokiu kitu planuoju klientu. Kaip matėt, stringa, kokybės nėra. And what differentiates our solution from the Microsoft protocol is actually that we are using our own protocol, which is called the UXP protocol. And this protocol was designed with things like multimedia and video playback in mind. And now this video was taken, basically it's the same user connected to the same server, but this time with this NComputing terminal. And you can see that there's a big difference actually. So the video runs absolutely fine. And not just for one user, but there could be 100 users connected to one server at the same time and watching different videos at the same time in a good quality and with a decent performance. Priešingai nei kiti gamintojai, NComputingas sukūrė savo protokolą, UXP vadinamą. Kaip matėte, būtent šiuo protokolu naudojantis ir įrenginuku, kurį demonstruoja, video playbackas yra daug kokybiškesnis. Svarbu suprasti, kad iš principo serveris nekinta. Čia buvo panaudotas tas pats serveris, tik tai skirtingas klientas. Klientas, tai turiu omeny šitą dėžutę. Tai kitų vendorių dėžutės būtent nekintant serveriui video transliavimą, aišku, perteikia ne taip kokybiškai būtent dėl to protokolo RDP, kuris nėra iš tikrųjų pritaikytas video. So this was a video that was actually stored locally on the server. But of course, there's also a lot of videos embedded on websites, like for instance YouTube. And again, I have a little video to show you, so you cannot see it very well, but this is actually our NComputing solution here, connected to the monitor. And this is another solution using the RDP protocol from Microsoft. They are both connected to the same server, doing the same thing. Now let's see what happens. So the video starts to play on both sides, but after a few seconds you get an error message over here, while it continues to play perfectly fine on the other side. And again, this is because the RDP protocol from Microsoft was not designed for multimedia. Čia vėlgi pavyzdys, būtent sustatyti netgi du įrenginiai vienas šalia kito, prijungti vėlgi prie būtent to paties serverio, kaip pavyzdys YouTube svetainė, kurioje, aišku, talpinami video. Ir kaip matote, paleista vienu metu lyg ir atidaro abu, tačiau patį playbacką daro tik tai būtent NComputingo įrenginys, vėlgi dėl to paties RDP protokolo, kuris nėra pritaikytas multimedijai. So the NComputing solution is very future-proof, as I just mentioned. If you, for instance, decide to have a server in your school today to run one NComputing classroom today, and next year you will be able to add another classroom running off the same server at very low cost. You just need to buy these devices and monitors, mice and keyboards, obviously, so you can step by step add more seats to your existing infrastructure once you have the NComputing solution in place. The other thing is that students in future will be able to use their own devices to probably connect from their tablet PC or from their notebook to the school server, see the same desktop they would see in the school, probably getting access to specific applications that you run on your school server. And last but not least, you will be able to recycle your old PCs. So if you still have some old PCs running Windows XP, you could also use them to connect
to the vSpace server, to the NComputing server, and get access to the latest available programs and operating systems. Iš principo, nusprendus įsirengti NComputingo klasę, užtenka įsigyti galingą kompiuterį arba serverį, kitaip tariant, tiek pagal poreikių šių įrenginukų. Ir vienintelis stabdis plėtrai galiausiai bus tik šių įrenginukų skaičius. Aišku, vienas serveris išlaiko iki 100 vartotojų. Ir principė galima pradžiai pradėti, kad ir su 15 įrenginukų klase, galiausiai tiesiog dadedant kitose klasėse šios įrenginukus, daperkant pelytę ir klaviatūrą, tokias ir išlaidas. You will dramatically reduce your cost for maintenance and administration of the PCs. Paskaičiuota, kad jūsų kaštai būtent tvarkymui, priežiūrai, būtent kompiuterinių klasių sumažės, kaip šiuo atveju matot, 70–75%. Natūralu, nes vėlgi neprižiūrėti 15 kompiuterių, o prižiūrėti vieną kompiuterį, jeigu yra 15 darbo vietų. Jeigu yra 30 darbo vietų, vis tiek prižiūrėti vieną kompiuterį ir taip toliau. That was a long translation. You can reduce the power consumption and the cooling requirements in your digital classroom. Sumažinti energijos sąnaudas natūraliai. Device theft and loss is also an important topic in schools around the world. I mean, with these devices, you cannot do anything at home. There are no components that you could take out of them to take home to put in your own PC. Kitas niuansas yra sumažėjusi tikimybė, kad kompiuteriai bus pažeisti, pavogti. Iš tikrųjų, pats ne per seniausiai, aš mokyklą baigęs, tai žinau, kad mokyklose užsukinėjami, priveržiami, su spynelėm rakinami kompiuteriai, kad mokiniai neišsineštų hardų, optinių įrenginių. Taip yra. Šitas renginys iš principo jisai yra namie beveik bevertis. Ta prasme, jeigu nėra serverio, prie kurio jo jungti, jisai... And you will get more flexibility to use your existing classrooms. You will not have the, let's say, the big and chunky PCs and think about how to fit 10 or 20 of them into one classroom using existing furniture maybe. So it gives you much more choice how you want to put the devices into the classroom and where to put them. Efektyvesnis vietos išnaudojimas, kaip matote, ir tvarkingumo prasme. Tai yra tiesiog paprasčiausiai elementariai tvarkingiau, užima mažiau vietos ir patogiau to pasako. And of course, equipping a classroom with this kind of technology is much cheaper than equipping it with desktop PCs. Ir kas vienas svarbiausių momentų turbūt yra tai, kad šis sprendimas yra pigesnis negu įrengti tiesiog paprastų kompiuterių klasę. And as I mentioned before, the students will be able to bring their own devices and to connect to the school server. Ir vėlgi kalba eina apie tai, kad mokiniai atsineša savo įrenginius, jau tai netgi ne ateitis, tai yra dabartis. Elementariai belieka sulaukti, kada bus išleista ant planšetinių, pavyzdžiui, kompiuterių programinė įranga, kad tiesiog mokinys galėtų iš savo įrenginio prisijungti prie mokyklos kompiuterių. Another thing I would briefly like to mention is that we have a global cooperation with Microsoft. We have a partnership with Microsoft, and our technology works perfectly well together with Microsoft products, Microsoft operating systems, products like Multipoint Server or Windows 2012 Server. NComputingas yra glaudžiai susijęs su Microsoft, yra Microsoft'o auksinis partneris. Visi NComputingo sprendimai yra puikiai suderinami su visais Microsoft'o sprendimais, naujausiais taip pat. So the kids will work with and learn how to use the technology that is used by most companies around the world. Mokiniai išmoks naudotis technologiją, kurią
iš tikrųjų naudojasi visos didžiausios kompanijos, iš tikrųjų Amerikoje ypač nebenaudoja kompiuterių stacionarių, netgi bet kurį didesnį verslą paėmus, visi naudojasi būtent tokiais įrenginukais, ar tai yra NComputingas, ar kitas vendorius, tai priklauso nuo daug faktorių. We also have a cooperation with NetSupport. NetSupport is a British company. They actually have a product called NetSupport School, which is a software which gives you as a teacher the total control over the digital classroom. So it's a little bit like what Samsung has shown on their smartboard before. Basically, as a teacher, you will be able to control what the kids are doing. You will allow them access to specific websites only. You can give them access to files immediately, switch off all their computers from your teacher laptop or from the server. You will be able to do tests, all sorts of things. NComputingas bendradarbiaudamas su NetSupportu taip pat siūlo programinį įrangą, kuri mokytojams leidžia kontroliuoti mokinių, prisijungusių mokinių veiklą, atsiųsti medžiagą kažkokią, ištrinti, išjungti, įjungti, elementariai valdyti aplinką. Okay. Actually, I wanted to say tačiau. I hope I pronounced that correctly, and it was written on the slide, now it disappeared, I don't know why. So thank you very much for listening. I'm almost done. Now, since the presentation is finished, I would like to show a little video, which only takes about 2 minutes. And in this video, this is actually about a school district in the USA, which is not so privileged, so they have a very tight budget, and they wanted, their IT director wanted to give all the kids access to a computer in the classroom, and they wanted to buy notebooks, obviously, but this was way too expensive, so they decided for the NComputing solution. And yeah, let me quickly show you the video. Frankas parodys video, 2 minučių video su atveju, kuomet Amerikoje viešoji mokykla tikrai nelabai finansiškai pajėgi. Morning coffee, it's cold by now. My name is Rick Delaunay. I am the Director of Technology and Media for Scotland County School System in North Carolina. We're very rural here in North Carolina. There's no denying that, we are a poor community. I spent 20-some-odd years in this business. What I like most about the education side of it is I actually get to see the culmination of my work in the kids. And when I got here, we had a big challenge. Most computer systems here were extremely old, so they want a new vision and a fresh look at how the technology was implemented in our school system. The PTO, or PTA, chipped in, and over 2.5 years, they were able to complete every classroom with this one-to-one program. The norm for one-to-one was you go with laptops for all the students. So I said to my superintendent, just because we don't have the money to do laptops, does that mean we do nothing? If I can't afford computers, there's got to be another way of doing it. So looking into thin clients and computing was the perfect fit for what I needed. I said, this is a viable solution. It was the cost I needed, it had the solution that I wanted, and the biggest thing was kids want it. The NComputing devices and the computer labs that we have keep children engaged. We just really don't have behavior problems. It changed the whole climate of the school. I think NComputing has done a great job of providing support and ways to utilize technology in a way that hits every single kid's fingertips. And I think that's what we've been missing. So hats off to our technology department for making it happen. I found that it was so beneficial to my kids. It's made a huge impact in their reading ability levels, in their math ability levels, their problem solving, and their technology skills. Good job. Kids learn to create, and you could tell a big difference between my class and the other classes. Raise your hand if you've already done 2 or 3 naps. They loved it. I try to strive, what I do is to get all these children engaged in what we're learning and make learning fun for them. And if I can help with technology to make it fun, then I've done my job. I love what I do. Down here
in an education system, there's results to be seen. As I walk through the classrooms, the way I interact with the children, I can see in their eyes that when I put technology in front of them, they get excited. It makes learning fun, and that's a home run. Ačiū.